ஹாய் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அடோப் ஆடிஷன். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அடோப் ஆடிஷன். அதில் வந்துட்டு நம்ம டப் பண்ண ஆடியோ ட்ராக்குக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு பிஜிஎம்லாம் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்துட்டு பிஜிஎம்ஸ் வந்துட்டு நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு பிஜிஎம் இது வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த பிஜிஎம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு பிஜிஎம் வந்துட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த பிஜிஎம் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த பிஜிஎம் வந்துட்டு நம்ம வெளியில் போய்ட்டு என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்குவோம். பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எது வந்துட்டு அதுக்கு மேட்ச் ஆகுமோ அதை கொண்டு வந்து நம்ம அந்த ட்ராக்குக்கு வந்துட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு 2-3 இதை வந்துட்டு நம்ம போடுவோம். ஸோ அதுக்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு நான் பார்க்குறேன். ஸோ இது ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய ஆடிஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்துக்கிறேன்.
இது வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ இது கூட நல்லா இருக்குது. நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். ரைட். இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு பிஜிஎம் வந்துட்டு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். ஸோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் நிறைய பிஜிஎம். ஸோ இதில் வந்துட்டு தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம். இந்த இதுக்கு வந்துட்டு பிஜிஎம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்மளோட லெவல் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்மி பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. நம்மளோட ஆடியோட ரேஞ்சோட இந்த லெவல் வந்துட்டு ரொம்பவே குறைவாக இருக்கணும். அதில் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளோட பிஜிஎம் வந்துட்டு கேட்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட டப்பிங் வந்துட்டு நமக்கு கேட்காது.
ரைட். இப்போது ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இது வரையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாதிரியான பிஜிஎம்ஸ் வந்து நான் கொண்டு வந்து வைக்க போகிறேன். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ட்ராக்குக்கு வந்துட்டு வைக்க போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் இந்த ட்ராக்குக்கு வந்துட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ இது வந்துட்டு மேட்ச் ஆகுதா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருவோம். இதில் போயிட்டு லைட்டாக அதிகப்படுத்திக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு அந்த ட்ராக்கில் வந்துட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு மேட்ச் ஆகணும். சப்போஸ் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம இன்னும் வேறு பிஜிஎம்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம தேவைன்னா வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் இப்போது ஒரு செட்டுக்கு வந்துட்டு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வரையும் வந்துட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போது இதோட நம்மளோட கிளாஸை வந்துட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு இதோட கண்டினியூட்டி வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில். இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. பாய் பாய்.